ichipinda gara mugwenga yachibara nyota makumbota yauri nehanda nyakasikana modira madhaimondi chaminungomwa yagori kuti wanatirara honde yasara ndiye faro faro watishungurudza modira madhaimondi chaminungomwa yagori kuti wanatirara nhamo yasara ndiye faro faro watineta wanehanda tinotenda samure nyurosisamboda kuti wanatirara dambudziko ndiye faro faro tekiteki wanehanda tinotenda samure nyurosisamboda kuti wanatirara dambudziko ndiye faro faro watinetsa yasara ndiye faro wachaminduka tinotenda Thank you. Before we take our seats,
Let's just remain standing as we observe a moment of silence for our fallen heroes. Thank you. We may be seated. Right. Welcome to our first press conference for 2022. It is the press conference which you have called for to update the nation regarding the 26th of March by-elections that are coming, where we are contesting. So, as a responsible political party, we owe it to Zimbabweans that we should keep Zimbabweans informed of where we are going and where we are coming from. It is the reason that we have called for this press conference today at the Prince Villa Lodge. Before we go into the press conference, I will start off with some introductions of who is who here. I'll start by introducing the party leadership. We have the party's national chairperson, Mr. Charles Chidawenzi, there. He's our national chairperson, Mr. Chidawenzi. We have the party's national deputy chairperson, Mr. Shelton Mbamba. Product of the Student Representative Council at the University of Zimbabwe. We used to be called Shellers during the time. We have got our Deputy National Chairlady, Madam Faith Chuma. She comes from Chile. Right. We have got our National Youth Chairperson, Zagaria Nyat. He comes from Wange. Can you stand here so that people can see you? He is Zagaria Nyat from Wange Central Constituency. Right. I will also introduce you our candidates now. I will start off with our councillors, because we are contesting in 11 local authorities vacancies that have been announced. I'll start off with our councillor from Ward 19 in Harare, Ward 21, Miss Vivian Munemo. Right. I go Kani Chipanga, Ward 1, more Distole. Ward 2, Chipanga, we have got Shailet Sariri Mulambo. Right. Go to Mutare, Ward 5, in Mutare Central, that's Shailet Chinoait. I've got Ward 4, Sika Turuza. Can you stand up, madam? This direction, I think you are not seeing. Yeah. You can come. Yes. I go back to Chipinge. Ward 8, Councillor Panganang TV. Come forward. Come. Mr. Bau. Right. That's for our councillors. Then I go to our parliamentary candidates. Sorry. I've forgotten one councillor from Chipinge, Ward 2. Come forward, councillor. Ward 4. Yes. His name is Kelvin Stolle. He's contesting in Ward 4. He's a graduate
of Earth Science. Yeah, Earth Science. Then I go to MPs. I'll start off with Kwadzana East. Come, Honorable. His name is Celestino Majiri. He's a young businessman and a farmer. Right. I go to Chivi South. Her name is Faith Chuma. So you'll find that from our list of MPs, the four that we have, one of them is a lady. So in terms of gender parity, we are there. I think you have also seen that from the 11 councillors that we have, the majority are women. That's PZ for you. Right. Then I go to MPs. Right. Highfields East. We have got our Deputy National Chairperson is contesting in Highfields East, Mr. Shelton Upamba. Right. I go to Mutara again. We have got Chipanga Dangamfura, where we've got Honorable Hosiah Chipanga, Kwachu. Mr. Honorable Chipanga will be our guest speaker here today. He will address you. So I'll hand over to you, Honorable Chipanga. The floor is yours. Yes. Go ahead. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are here for this noble cause. You know, Zimbabwe, our country, and us as patriotic as us, we have decided that at least we cannot let Zimbabwe just fall away. So we have to show that at least we are being patriotic to our country, Zimbabwe. So we have decided that at least let us assure the nation that no, it's not over yet. Zimbabwe hasn't fallen yet because we are here as patriots. We can always help each other to try and help our country. Maybe we'll say to make it get back to its feet, because I'm sure everyone is aware our country is struggling. Things are not working on all right. Even the blind can see that. So we decided that no, by injecting some new ideas, because it is only ideas that will have to assist us. Because in terms of wealth, Zimbabwe is not a poor country. Zimbabwe has got so many resources, but it shows that it is on the brain side. And more so, it is those who have taken the administrative role. Maybe they failed somehow in other ways. So in order to give them some advice, if they would ever listen. So we have decided that no, let us take part in trying to help and see Zimbabwe going back on its feet. You know, I was born in Rhodesia. Remembering Rhodesia and comparing Rhodesia with Zimbabwe
one would wish if the country was going backwards than going forward. But now we are going forward, so we are here to take our country forward. So that's why you see Patriotic Zimbabwe is here to try. Otherwise, it's not trying, it's to make Zimbabwe run again as we used to know, even better than what we used to know during the Smith era. Would want to see Zimbabwe doing better, maybe. It is the light of Africa, as far as I'm concerned. I know Zimbabwe is the light of Africa, but unfortunately, it has become the most darkness in Africa instead of being the light. So I'm sure as Patriotic Zimbabwe will have to show that we have the light for Africa. We can even help Africa, that is after helping ourselves to begin with. So that is the task we are facing here, to try and eradicate poverty, because Zimbabwe is, everyone knows Zimbabwe is suffering, everybody is poor. But poor in a country that has got so many resources, why is it? So I'm sure it's most of the brain system that has got to be assisted. So as Patriotic, with our leader, Mr. Mtama, can always make it, given the chance. Chipanga, mungatsanangurira kuti vanhu Chipanga danga mvura vanga zvikonzero zvavangaita kuti vakuvhotere imimi ndezvekuti chii kuti tsanangura ndishona. Ya, ndingakuti zvakawandisa, asi ndingangosarudza chandingada kubata ndechekuti kazhinji vezvematongerwo enyika vanovimbisa vanhu kuvaitira zvimwe zvinhu zvavanozogona kukundikana, asi imwe nzira ndeyekuvaratidza zviri kukanganisika. Saka chandingada kuvatsanangudzira inyaya yemvura. Munoziva upenyu hwevanhu, vanhu tinorarama nemvura, asi mvura iyi kunyange ichitombokuta ichishayikwa, asi painoonekwa pacho yaonekwa munhu anotogona kuvharirwa mvura kunzi hauna kubhadhara, uchifunga kuti chakosha imari here kupfuura upenyu hwemunhu, kuti zviri nani kuti munhu afe zvake ndekuti haana kubhadhara mvura, haana kupa kanzuru mari. Asi dai taibvunzawo kanzuru kuti imi pawholesale price munombotenga lita mari yekudhamu, vanotofunga kuti munhu pfungwa dzake dzaakutendera. Asi chinhu chatakangowana chiripo chatinopuwa naMwari. Hapana munhu anobhadhara mvura kuti inaye kubva kudenga, Mwari vanongoinayisa yopinda murwizi, zvekuti taifanirwa kuwana nyasha dzatairatidza ipapo kuti mvura zvatinoiwana pachena kubva kuna Mwari, hongu tinoshandisa zvedu makhemicals, asi chemical ingabva yakonzera iri kuti inini ndiri baba ndine mhuri, pamba pane vazukuru, vana vane manapukeni nezvinhu zvezvo zvakadaro, mvura yavharwa. Chinotarisawo kuti kana munotaura neutsanana unotangira papi kana mandivharira mvura ndisikachava nemvura. Saka chiitiko icho vanhu vanongochiona sekunga zvinhu zvisina basa, asi zvinhu zvakadaro izvo ndizvo zvinorwadza musika vanhu. Kana midzimu chaiyo yenyika inotsamwa kuti munhu avharirwe mvura, nekuti mvura upenyu, pasina mvura vanhu vanoparara. Saka ndinovatsanangudzira kuti vazive kuti vari kutokanganisirwa, havaitombofanirwa kuti vavharirwe mvura kana vachinga vasina kubhadhara. Ngapatotsvagwa kana dziri dzimwe nzira dzekuti chikwereti ichocho chingapedzwa sei, asi kuti munhu achirarama, vana vachigeza vachienda kuchikoro, panoti ubva wavhara mvura iyo, apa unenge uchiti ndiwe baba, vamwe vanoti macity fathers, ubva ushe kuti kana baba vachivhara mwana mhuno kuti usafema, vanozofunga kuti anofema sei. Saka ndinovatsanangudzira kudaro kuti vaone zvimwe zvinhu zviri kukanganisika. Imimi muri muimbi ane mukurumbira, chazoita kuti muite pfungwa yekuti rega ndipinde mune zvematongerwo enyika chii? Ndinotenda nomubvunzo iyoyo, ndofunga mimi ndiri munenge munotoziva kuti ndiri muimbi. Vamwe vangu vachitoti kune vaimbi vacho vamwe vaitoti handiziri muimbi, ndiri politician ari kuhwanda nekuimba, zvokuti ndakatomakwa zvekutoti inotodzi kana zvabudawo kwaingotorwise music yekunzi DJ anongofara kuti ndaakuisa pamuchini, inodzi dzinotombofanira kuti dzioneke. Saka imi ndima musati maitoziva kuti ndiri muimbi, asi kune vamwe vanotoziva kuti ipolitician, zvokuti kana ndauya kunonga watoshamuzika vanozota kuti asvika manje kwake kuyo.
Right? Do we still have more questions? Any questions? Okay. Maybe the hope is what are your chances of winning in Chipanga, Chipanga? Are you hopeful that you win the seat? Yeah, in that regard, don't go base on if Senate will prevail, because this is not a moment of providing material, but it's now a mental thing. That is the source of all things that we might achieve. So if the Senate will prevail and God will intervene and the people of Chipanga constituents will be reasonable and be aware that at least what is needed is the brainwork before it comes to materialize, then maybe they would give me such a chance. But now, knowing that the majority are now used into material things, still very doubtful whether that Senate, putting into account these by-elections, is a very short period, I would say, but we only hope that maybe if this one does not success, then since we've got the 2023 coming up, maybe would extend that time, then people will have to be educated, maybe they will be aware, knowing that we need mental solutions than material solutions. Sekutaura kwamamveta kuti vanhu vanoridza manzi yenyu kuma-radio station vachadzinge vakubuda pachena kuti aya munhu uya abuda pachena manje ndipolitician. Kufunga kwenyu takatarisa vanhu varidzi vema-radio station, mimanzi yenyu icharidzika here? Sorry, come again. Ndikuti sekutaura kwamaita kuti vanhu vakuzoti azobuda pachena manje kuti ipolitician. Kufunga kwenyu mimanzi yenyu icharamba ichiridzwa here pama-radio stations imi mabuda pachena, uye zvakare muri kubata rinopikisa? Ya, zvazvinoita ndezvekuti ivo zvavo vanogona kufunga kuti ndiri kubato rinopikisa, sezvo vanofunga asi handisi kutopikisa, ndinoda kutobatsira iwe mari yakuti kana ukauya mumasure kavamwe vanhu vatotanga vanogona kusaiziva kuti dai handina kuenda kumberi kwavana kuti kuwana uchinzi uri kutopikisa, zvoreva kuti iwo ndiwo wakatotanga kainda akutotera, saka kana paripo wakatsika wakatotsika kare, dai wainzwisisa handisi tombori kuuya nekuda kuti ndiri kuoposa, asi kuda kutobatsira zvokuti kana vari kunonga uchingodhonza bhachutano apakugara ipasa kubuda iyo, kutoda kubatsira nekuti ndine urombo kuti pakashandiswa vara rekuti opposition. Ndofunga handirovara chairo chairo rinofanira kunga richiwamapano nekuti kupamhidzira kuti edition pane zvinenge zviripo, nekuti ngatiti pfungwa yatinenge ndinayo ikashanda inotobatsira Zimbabwe yese, naivo vacho vanenge vachifunga kuti ndiri opposition. Saka ivara ratakangoinherita, but I don't think it's the right title yokuti opposition for those who do. Saka zvinhu zvatakangogara iri nhaka, asi handisiri kuoposa, toda kutobatsira PZ, inoda kutobatsira kuti Zimbabwe yedu iende mberi tese, naivo vacho kundikanayo kumboziva kuti maneta matiri irile kai unomanya usvika uyo achakagwinya vanozoshandiswa kuitiswa zvemhirizhonga. Imimi semunhu ari kukukwidza kurudzira mungape kune vechidiki ndeyekuti if there are no more questions, I would therefore like to thank you, ladies and gentlemen. But before I can part ways with you, I also want you to pay attention to the composition of our candidates. I mean, in terms of constituents allocation. He is competing with some people who have been in parliament for some for 5 years, for some for 10 years, and the past chief whip of the opposition in parliament. Then the young man, he is contesting with the Secretary General of those other people there. Yeah. So she is contesting with
ZANU-PF's most powerful people in Masvingo, and also a constituent that was left vacant by the recall of Honorable Kelasiv. So we were also, when we were looking for constituencies to start off our campaign or to start off contesting in these by-elections, we're also looking at such things to see how we fare. So it's Zivu's constituents, Chief Whip's constituents, Secretary General's constituents. So we're among the giants. So that's what we are as PZ. Anyway, I would like to thank you very much, those who have managed to join us here. So we'll call you once the elections are held, when we announce the results. ZEC will announce the results, but we'll also brief you what we have transpired during those elections, which we hope will fare very well in those elections. Thank you. Modira mademozi chaminu ngoma ya kuri kuti wanatirara onde asara ndima baro watishungurudza modira mademozi chaminu ngoma ya kuri kuti wanatirara namo yasara ndiye faro watineta wane handa tinotenda samure nyurosi sangoda kuti wanatirara dambudziko ndiye faro faro tekiteki wane handa tinotenda samure nyurosi sangoda kuti wanatirara dambudziko ndiye faro faro watinetsa wachaminuka tinotenda nasimorota parere mukuti kuti wanatirara dambudziko ndiye faro faro watisona wachaminuka tinotenda nasimorota parere goridhe kuti wanatirara dambudziko ndiye faro faro watisona
watizoda kuti wanatirarama dambudziko ndiye Faro. Makumbota yawo takananga kena tichibva ichipinda ngara mugwengeti bara nyota makumbota yawo Chaminungo maya muri